హాయ్ అండి. మనం ఈరోజు పాంప్లెట్ ఫ్రై కోసం 4 చిన్న చిన్న పాంప్లెట్ ఫిషెస్ తీసుకున్నాం. ఆ ఫిషెస్కి ఇట్లా 3 ఘాట్లు పెట్టుకుంటే మసాలా బాగా పడుతుంది. అండ్ ఈ ఫిషెస్ని మ్యారినేట్ చేయడానికి మసాలా కోసం కొంచెం కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు, ఇంకా కొద్దిగా మిరియాలు, ఇవన్నింటినీ మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకొని ఈ ఫిషెస్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలాలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇంకా కారం సరిపోదు, కారం ఎక్కువ తింటే ఇంకా కారం కూడా వేసుకోవాలి. ఈ మసాలాని ఫిష్కి బాగా పట్టించి ఒక 1 అవర్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. వన్ అవర్ తర్వాత ఈ మ్యారినేట్ చేసిన ఫిష్ గ్రిల్ ప్లేట్లో పెట్టుకొని కొంచెం కారం కలిపిన ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని గ్రిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేసిన ఫిష్ని హై గ్రిల్లో ఈచ్ సైడ్ 10 మినిట్స్ గ్రిల్ చేసుకోవాలి, లేదంటే ఆయిల్లో షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 సైడ్ గ్రిల్ అయింది ఫిష్. మధ్య మధ్యలో ఈ గ్రిల్ అవుతున్న ఫిష్కి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ అండ్ ఇట్లా 1 సైడ్ గ్రిల్ అయిన తర్వాత ఫ్లిప్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒక 10 మినిట్స్ గ్రిల్ చేసుకోవాలి. 20 మినిట్స్ గ్రిల్ తర్వాత పాంప్లెట్ ఫ్రై.